హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ సబ్బూఫర్ వచ్చేసి మోడల్ S51W. ఇది వచ్చేసి మనకి 130 వాట్స్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సబ్బూఫర్ పైనీర్ది. ఇదంతా ఇప్పి పెట్టేశాను నేను. చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా చెక్ చేశాను నేను. చెక్ చేస్తే ఏమైందంటే ఇందులో వచ్చేసి ఈ వోల్టేజు షార్ట్ ఉంది. ఇది చూపిస్తా. ఇది దాని సబ్బూఫరు మీకు చూపిస్తా ఏమైందో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం పైనీర్ సబ్బూఫర్ రిపేర్ చేయబోతున్నాము. దాంట్లో ఎస్టీకే అనేది షార్ట్ అయిపోయింది. ఆ ఎస్టీకే అనేది మనకి ఎక్కడ బయట దొరకట్లేదు. ఇంకోటి అందులో ఆ ఎస్టీకే ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది, ఎస్టీకే బోర్డు. సో ఇప్పుడు మనం చేసే సబ్బూఫరు మీకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాకుండా పర్మనెంట్గా అలా ఉండాలి అంటే దానికి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ బోర్డు, మాస్ఫెట్ బోర్డు వేస్తున్నాము. అది వేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం మీకు లాంగ్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. అలానే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేస్తున్నామని అంటే ఒకటి వైరింగ్ మంచిగా చేయండి, ఇంకొకటి ఓవర్ హీట్ కాకుండా ఒకటి చూసుకోండి. ఏదన్నా కాంపోనెంట్ కొంచెం లీక్ ఉన్నా లేదా దాని మీద మీకు డౌట్ ఉన్నా కానీ అది కొత్తదే రీప్లేస్ చేసేసేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్లో పెట్టే కాంటెంట్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి, షేర్ చేయండి. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నా వాట్సాప్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీకు పెడతాను. ఈ వీడియో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో నా డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి. మీలో ఎవరన్నా ఇట్లా మీ దగ్గర ఉన్న హై ఎండ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లేదా ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే నాకు కొరియర్ చేయండి. ఈ పవర్ సప్లైలో ఫ్యూజు వేసే కొద్దీ ఎగిరిపోతుంది అని అంటే ఇది వచ్చేసి మనకు షార్ట్ ఉంది. ఈ సప్లై చెక్ చేస్తే మనకు షార్ట్ చూపిస్తుంది. చెక్ చేస్తాను నేను. చూసారా, రెండు సప్లైలో షార్ట్ చూపిస్తుంది. ఫుల్ షార్ట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎస్టీకేని మనమైతే రిప్లేస్ చేయడానికి రాదు. ఈ ఎస్టీకే నంబర్ వచ్చేసి మనకు చూపిస్తాం మీకు. సరే, ఈ ఎస్టీకే షార్ట్ అయిపోయింది. షార్ట్ అయిపోవడంతో మనము ఈ బోర్డు తెప్పించాను ఆన్లైన్లో. ఇది వచ్చేసి మనకు ఎస్టీకే 404 బోర్డు. చూపిస్తాను మీకు. ఇది వచ్చేసి మనకు 55055 10 amp ట్రాన్స్ఫార్మర్ వరకు పనిచేస్తుంది. దీనికి వేయాల్సింది 10,000 UF కెపాసిటర్లు 100 volts ఇంటూ 4 వేయాలి. 4 వేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అయితే మనకు యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్, ఇందులో ఏది వేసుకున్నా కానీ, ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఉన్నా కానీ మీరు దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో మనకున్నది ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. సో ఇక్కడంతా మీరు డయాగ్రామ్ చూసుకుంటారు. ఇది పవర్ సప్లై సర్క్యూట్ బోర్డు, ఇది వచ్చేసి మనకు ట్రాన్సిస్టర్ బోర్డు. ఈ స్పీకరు 2 ohms నుంచి 16 ohms వరకు పనిచేస్తుంది. 200 watts అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ బోర్డు మనము ఇందులో వేయడానికి వేసాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది మొత్తం టోటల్గా తీసేసి అయితే వేయడానికి రాదు. సో ఇది ఇందులో వచ్చేసి మనకు ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇందులో నుంచి ఈ ఏదైతే వోల్టేజ్ షార్ట్ అయిందో అది ఓన్లీ డీసాల్డరింగ్ చేసి మిగతాదంతా అలానే ఉంచి మనకు కావాల్సిన ఏవేవి పిన్నులు ఉన్నాయో అవి మాత్రమే డీసాల్డరింగ్ చేసి మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, మీకు నాయిస్ రాకుండా ఉండటానికి మీ దగ్గర ఉంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ వైర్ కానీ యూజ్ చేయండి. ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ వైరు ఓన్లీ ఇన్పుట్కి మాత్రమే యూజ్ చేయండి, లేదా ఈ టైప్ ఆఫ్ వైరు కట్ చేసి యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ వైర్ యూజ్ చేస్తాను. యూజ్ చేసి పెట్టేస్తాను. వైరింగ్ చేస్తాను నేను ముందు. వైరింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు నేను ఈ డ్రిల్తో
ఇది ఇక్కడ ఇలా ఫిట్ చేస్తాను. ఫిట్ చేయడానికి దీనికి ఇక్కడ హోల్ వేస్తాను, దీనికి ఇక్కడ హోల్ వేస్తాను. ఓకే. ఇవి రెండు వచ్చేసి స్పీకర్స్, రిజిస్టర్స్ ద్వారా దీంట్లో నుంచి స్పీకర్స్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి నేను కనెక్షన్ ఇస్తాను. ఎందుకు ఇస్తానంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్కి వెళ్తుంది ఈ స్పీకర్ది, అందుకని ఈ రెండింటికి కలిపి షార్ట్ చేసి ఇస్తాను. సో అదేమవుతుందంటే ఈ స్పీకర్స్కి పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, ప్లస్ ఈ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్కి కూడా వెళ్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్ వోల్టేజు, 50 volts ప్లస్ మైనస్ వోల్టేజు. గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఈ లేయర్లో ఇస్తాను. ఓకే. సో ఇదంతా ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్ అనేది దీంట్లో నుంచి 12 volts మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ 12 volts ప్లస్ ఈ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్ అంతా ఇందులోకి వెళ్ళి ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ రిలే ఉంటుంది, ఇది ఆపరేట్ అవ్వడానికి పనిచేస్తుంది అన్నమాట. ఇది పనిచేస్తేనే మనకి సర్క్యూట్ అంతా ఆన్ అవుతుంది. ఈ సర్క్యూట్ అన్నీ ఆన్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి వైరింగ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మొత్తం వైరింగ్ చేసేసాను. ఇది వచ్చేసి ఈ వైట్ వైరు ఈ గ్రౌండ్కి వెళ్తుంది. ఇదేమో స్పీకర్ వైరు. ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ 2 layers ఉంటాయి కదా, ఈ 2 layers నుంచి దీనికి రావడానికే వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇదేమో వోల్టేజ్ వైరు, ప్లస్ మైనస్ గ్రౌండ్. ఈ మామూలుగా ఐఎఫ్ వైర్ వచ్చేసి మనము ఇట్లా ఇచ్చేసాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇదంతా నేను వైరింగ్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఆడియో ఇన్పుట్ సౌండ్. ఇది ప్లస్ మైనస్ గ్రౌండ్, ప్లస్ మైనస్. ఇది అవుట్పుట్ గ్రౌండ్ ప్లస్ అవుట్. సో ఇప్పుడు ఇది కనెక్షన్ ఇచ్చేద్దాము.
fucked up, see the floors are red, but now I know that I'm safe in a place called home. Lost but not found. Lost Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Holding on my life till the very last breath. Got me feeling fucked up, see the floors are red, but now I know that I'm safe in a place called home.
సో స్క్రూ ఫిట్టింగ్ అంతా అయిపోయింది 1 2 3. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు స్క్రూ డ్రైవర్ పోదు కాబట్టి కనెక్షన్ ఇక్కడ ది స్క్రూ కనిపిస్తుంది. ఈ స్క్రూ వచ్చేసి మనకు స్క్రూ డ్రైవర్ పోదు కాబట్టి ఇలా ప్లాన్ చేశామన్నమాట. సో ఇక్కడి నుంచి ఓకే. ఓకే సెట్.
సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే, ఇది నేను 2 డేస్ వాడి చూశాను. వాడిన తర్వాత నాకు లైట్గా అబ్జర్వ్ అయింది ఏంటంటే, ఇది కొంచెం లైట్గా హీట్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఇష్యూ ఏం లేదు, హీట్ అవుతుంది. సో నేనేం ప్లాన్ చేశానంటే, ఈ చిన్న ఒకటి బ్లోయర్ ఫ్యాన్ పెట్టి హీట్ అనేది ఇంకా కొంచెం తక్కువ చేస్తే కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు లైఫ్ టైం ప్రాబ్లం లేకుండా హాయిగా నడుస్తుంది అన్నమాట. ఎక్కువ ప్రాబ్లం హీట్ వల్ల జరిగింది అని అంటే, ఆ హీట్ వల్లనే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో సిస్టమ్ ఎప్పుడు మీరు రెడీ చేసినా కానీ ఓవర్ హీట్ కాకుండా చూసుకోవడం మంచిది. అందుకని నేను ఇలా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాన్ పెట్టాను. సో దానివల్ల ఏంటంటే, హీట్ ఎక్కువ అవ్వకుండా మీరు 24 అవర్స్ నడిపించినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదన్నమాట.